ഇതിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പീറ്റർ ഗാസ്റ്റ്, ഇദ്ദേഹം ജർമ്മൻ സ്വദേശിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 25ഓളം വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം താമസിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ അരീക്കുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്നത് ഒരു റിസർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ. അദ്ദേഹം നോർത്ത് ഇന്ത്യ എല്ലാം കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് കേരളത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരുന്നു. ഇവിടെ പല റിസർച്ചുകൾ നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീടുകൾ പണിയാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പം ഒരു വീട് പണിയുന്നു. ആ വീടിനകത്ത് ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ, അതായത് AC ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ അതേപോലെ വെന്റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച്. ഇദ്ദേഹം ഏകദേശം 40-ൽ പരം വീടുകൾ കേരളത്തിൽ പണിതു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു സന്യാസ ജീവിതമാണ്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം. അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് നല്ല രസകരമായ രീതിയിൽ 2 ബെഡ്റൂം 2 ടോയ്ലറ്റ് അദ്ദേഹം 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പണിത് കൊടുക്കാം. അതായത് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലുള്ളതും ഒരൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പരും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായിയുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ, ഒരു വീടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചെയ്ത. മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ. ആ ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇന്ന് ലൂസ് ടോക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻകാരനെയാണ്. പേര് പീറ്റർ ഗാസ്റ്റ്. ഇദ്ദേഹം ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല. ഇദ്ദേഹം 6ഓളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല പുസ്തകങ്ങളും ഗ്ലോബലി ഫേമസ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽസിലൊക്കെ. അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം കൊണ്ട് കേരളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, കൊച്ചിക്കടുത്ത് അരീക്കുറ്റിയിൽ. അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഓരോന്നായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇദ്ദേഹം ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റും അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോബി എന്ന് പറയുന്നത്. Mr. Peter, welcome to Loose Talk. We are calling a Loose Talk. Tell me what purpose you came in India. 33 years ago, I came to India not as a tourist, that is quite important, but as a researcher on one very important Indian architectural project, the Indian Institute of Management, Ahmedabad. That was my first target. So at that time I didn't know Kerala. So that was the beginning. Then after your course completed, you came. Yeah, I made research in the north and I traveled around in the north. I have seen Delhi, Fatehpur Sikri, Chandigarh, all the important places in the north. And then I decided to come south, just for holidays actually, 2 weeks holidays. And I discovered the backwaters of Kerala, which I fell in love with. It's the same backwaters there in Europe, in Amsterdam also. No. You cannot. What actually is the difference between Amsterdam backwater and Kerala backwater? The Amsterdam, you can't call them backwaters, they are channels.
They are channels. They are channels formerly for boats, for traffic, for transporting goods. And the Kerala backwaters are a natural canal system with this lush greenery. And that was the landscape of my soul. So I felt at home. Maybe, Peter, you might be knowing that nowadays Keralites are migrating to Europe. It is interesting to know that you wanted to migrate Europe to Kerala. What would be the real reason inside? The real reason was the love to Kerala is a real reason, but another one was that my professional situation in Germany changed. At that time, we had, you can say, a breakdown of the building industry. Germany, after reunification, had a boom in architecture, and that lasted only a few years. So around 1996, when I started to come for a longer time here to Kerala, there was a crush in the building industry. Suddenly everything broke down. So there was hardly any chance to work as an architect. And then I shifted into book writing because my research work was published by the great Swiss architecture publisher Birkhäuser. And they asked me to continue writing books. So I made that for a period of 10 years here in Kerala. So from Kerala, you written that research book for that Sweden-based, Switzerland-based company? No, the research I made in Germany, but I came to Kerala to rewrite the research to get an attractive publication out of it, with many more pictures, with some additions, with some changes in the original research. Okay, you told me you also designed lots of small house here and some dormitory here, some ashram here and all these things. And you're staying alone. What would be the unique style of architect that you have? My architecture is based on the classic modern language, which is the foundation for everything what we do everywhere in the world. Abstraction like maybe you know Bauhaus and these type of buildings from the beginning of the 20th century inspired me, and I love them, to create a very specific, unique architecture for Kerala. Because you have to integrate certain elements like huge verandas or air ventilation. Cross ventilation is very important. Even Indian architects forget that in many houses. And I incorporate all these elements which are necessary, especially rain and sunshades. So you have to operate with protections against rain and sun. അതായത് പീറ്റർ പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും പല ആർക്കിടെക്റ്റിലെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയായിട്ടും ജിയോഗ്രഫി ആയിട്ടും ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ലാക്നെസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്യും, അതേപോലെ സൺലൈറ്റ് വരുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാക്സിമം, അതായത് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കാം, അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച്. അത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. So I just wanted to ask you one thing, and also I came to know from some of your clients. They told me that you are always much more keen to make home for the middle class, not to posh kind of things, and it's suitable for them and very limited budget. So what kind of innovation you did so far? The very wealthy prefer elements in architecture which in many cases are exaggerated luxury. And that is not so much my interest. I'm trying to make architecture which is simple but good. The quality of work, so precision and functionality according to the client's needs, these are my preferences, not a decorative luxury. So I'm trying to reduce the elements. For example, you see plain walls with certain accents and certain elements.
This is what I'm trying to do, a good quality of work. And I observed that the work, the executed work here in India is so terribly bad. Mostly, I would say, because the architects don't make a proper site visit. They come only a few times, and I will be on the site every week, if possible. So that makes the difference. ഇദ്ദേഹത്തോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പണക്കാരുടെ വീടുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഈ പല എലമെന്റ്സും ആ വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. ഇതോടുകൂടി ഇവര് ശരിക്കും പണം ചെലവാക്കും. ഈ പറയുന്ന എലമെന്റ്സിനൊന്നും ഈ ഫർദറായിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വാല്യുവേഷൻ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ ഇത് പണം വെറുതെ മുടക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പല ആർക്കിടെക്ട്സും ഇതിനകത്ത് ടെറബിൾ ആയിട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. പല ആർക്കിടെക്ട്സും ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകുന്നില്ല, അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കുന്നില്ല, അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയെല്ലാം പീറ്റർ പറയുന്ന അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ പോകും, അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കും, അത് ഇത്ര ബജറ്റേ ഉണ്ടാകാവും പാടുള്ളൂ, ഓരോ എലമെന്റ്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട്, വെറുതെ പണം ചെലവാക്കുകയല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഏകദേശം 30 ലക്ഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3-4 ബെഡ്റൂം വീടുണ്ടാക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും. സോ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് യു, വാട്ട് ആക്ച്വലി ദ ഇഷ്യൂ നൗ Kerala facing in the architecture field? Actually, the architecture globally faces a big challenge related to climate change. We all as architects have to select new materials to build. Concrete, for example, is the cause for high pollution, the production of concrete, cement. Not the making of the concrete here on site, but the making of the cement causes high pollution. And also steel, for example, causes high pollution, the production of steel. So everything has to change. And I myself would prefer to use rammed earth, for example, locally available rammed earth. But the problem with that is there is no skilled labor. People don't know how to work. They don't know how to execute the quality which I try to achieve in my work. So it will take some time, but I want to involve myself into that making of rammed earth walls. We only have to think about how to construct the ceilings, the floors, because there is no alternative to concrete yet. And there is a cooperation between a Swiss company and an Indian company which have developed a cement which is much less, which causes much less pollution. So I'm quite keen to know that product. It is not available yet in Kerala. We all as architects, not only in Kerala, in whole India, in the world, have to change construction. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പൊ സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ്, അപ്പൊ കോൺക്രീറ്റ് വേണ്ടി സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുപോലെ സ്റ്റീല്, അങ്ങനെയുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കളിമണ്ണ്, അതായത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വാൾസ് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷെ സീലിംഗ് ഇപ്പോഴും ഈ കോൺക്രീറ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിലായിട്ടില്ല. ഒരു സ്വിസ് കമ്പനി ഇന്ത്യയായിട്ട് ധാരണയായിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതായത് കളിമണ്ണും ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സീലിങ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ റൂഫ്, അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. അത് എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുവന്ന ആ രീതിയിലുള്ള മാറ്റമാണ് പീറ്റർ പറയുന്നത്. പീറ്റർ just wanted to know the cost of building a house, making a house, it matters in Kerala. Surely the costs are rising constantly and people cannot afford the house size they actually want to have. So the size of the houses are getting smaller
due to the rising costs of material and labor. We experience that at the moment, you can say, almost monthly. There was another period about 10 years ago when we had a skyrocketing increase of labor and material costs. That will continue, so we have to find also materials which are cheaper, and maybe rammed earth, for example, for walls, earth which is locally available everywhere might be a solution. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ വില വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ്, അതേപോലെ ലേബർ കോസ്റ്റ് ശരിക്കും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു വഴി ഒരു സാധാരണക്കാരന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്, ഒരു പാവം പിടിച്ചവന് വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം? ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കളിമണ്ണ് വെച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഇന്നോവേറ്റീവ് സംഭവത്തിലാണ് അദ്ദേഹം. അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീട്, ഏത് പാവം പിടിച്ച ഒരാൾക്കും വീടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ another one question, you also was one of the, you came here as a guest in Kerala, like a tourist here, and you love and fell in love with backwater, and you started staying over here. So how was your stay, initial days here? The initial days I stayed, of course, in a rented house somewhere, in a small house, very small, maybe 600 square feet, and all what I wanted was one cook, because I couldn't eat the spicy food of Kerala, especially the chili. I can't eat that. So I needed a cook who can prepare food which I can eat, who knows how to prepare European food, Chinese food. And I hired a professional cook of 19 years of age. He's still with me now. And the other thing was, I wanted a helping lady or a helping person in the house who can prepare maybe the cleaning and the washing. So that is how I started. And after a few years, I was able to build my own first house in Cochin at the backwaters on a very small plot, 7 cents. That is how I started. ഇദ്ദേഹത്തിനൂടെ റെന്റഡ് ഹൗസിൽ, അതായത് വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്താണ് ഇദ്ദേഹം താമസിച്ച്. ഒരു 19 വയസ്സുള്ള വിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കിട്ടി. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ ഫുഡ്, അതായത് സ്പൈസി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വിപിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 19 വയസ്സുള്ള അദ്ദേഹം ഈ യൂറോപ്പിനും ചൈനീസ് ഫുഡും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ. അദ്ദേഹം പീറ്ററിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വിപിൻ. അദ്ദേഹം കുമ്പളം സ്വദേശിയാണ്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പീറ്റർ ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീടുകളുടെ ഒക്കെ സൂപ്പർവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വിപിനാണ്. ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് വിപിനുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ സ്ത്രീയും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മനോഹരമായ ഏകദേശം 40ഓളം വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പീറ്റർ, I just want to tell my viewers, are you willing to help in Kerala? It is those who wanted to approach to make a budgetary homes in Kerala for your architectural experience and all these things. I would love to make very cheap, affordable houses for everyone. I would love to do that. I tried that 10, 12 years ago, but people don't understand that if you have a single client who does not know architecture, who does not know everything about making buildings, he or she will not understand what I'm trying to develop. So I need investors. I need people who invest in low-cost budget housing, who are ready to invest that, for example, row housing, with small properties where the houses are attached to each other, a very common thing in Europe, which does not exist here so far. That would be a solution to reduce the costs and to give a very low-budget house. അതായത് പീറ്റർ ഞാൻ പീറ്ററിനോട് ചോദിച്ചു, ഇവിടെ സാധാരണക്കാരനും പാവം പിടിച്ചവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് നടത്തി. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷനും എക്സ്പെരിമെന്റും അദ്ദേഹം നടത്തിയതാണ്. പക്ഷെ ഇതിവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാം. വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വളരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത്
ഒരു കുടുംബത്തെ, അതായത് യൂറോപ്പിലും മറ്റുള്ളിടത്തും ആൾക്കാരെങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വീട് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ പീറ്ററിന് കഴിയും. അതായത് ക്യാൻ ഐ പുട്ട് യുവർ നമ്പർ there? So നമ്പർ ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ ഇതിന്റെ താഴെ കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് വിളിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായിട്ടുള്ള വിപിനെയും വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന പീറ്ററിന്റെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തായിട്ടാണ്. ഇത് 4 ബെഡ്റൂമാണ് ഇതുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത് 4 ബെഡ്റൂമും ഉള്ള സൗകര്യം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനാകെ ചെലവായേക്കുന്ന 30 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസകാരി. അതാണ് പീറ്ററിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. എത്രമാത്രം പണം കുറച്ച് വീട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പീറ്ററിനെ നേരിട്ട് വിളിക്കാം, അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയെ വിളിക്കാം. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണ്. ടെൽ മീ പീറ്റർ, so how Kerala can change the architectural marvels? First of all, and that is fundamental, it needs a better education at the colleges. I was a teacher at colleges for several years, and I know details about everything at colleges. The main thing is in Kerala, the syllabus, the teaching program for students is completely outdated. I'm sorry to say that to the viewers from Kerala, but it is true. The teaching program needs to be changed. ഇതിനകത്ത് പീറ്റർ പറയുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട്, കാരണം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റണം. അദ്ദേഹം പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റില് റിസർച്ചറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അഹമ്മദാബാദിലും അദ്ദേഹം വരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ എല്ലാ എക്സ്പേർട്ടും കൂടാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പിന്തുടരുന്ന സിലബസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റണം, അത് ഫണ്ടമെന്റലി മാറ്റണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മാറ്റം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആൻഡ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് യു, സോ ഡു യു ഗെറ്റിംഗ് ഗുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഗൈസ് ഇൻ കേരള? ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. You are getting excellent craftsmen. That is the contradiction to the education at the colleges. The craftsmanship generally is excellent, but you have to guide the craftsman as the architect. Otherwise, they are lazy and don't care. The carelessness. So this is basically a issue now going on. That was always a big issue. So engaged architects like me, and there are many good architects coming up or are practicing in Kerala right now, a younger generation, they try to do that. They try to achieve a better quality. But fundamentally speaking, education must come first. Then I want to ask you, that would be the one of the reason this prices is going up, the construction budget and all these things. Well, it is, or it can be one of the reasons, carelessness. Carelessness about budgets. As I mentioned earlier, exaggeration of luxury things which are unnecessary. If you look around my house, you will not see any exaggerated luxury. It is very simple, plain, but precise and very well done. ഇതിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പീറ്റർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പല ആർക്കിടെക്ടിനെയും പല കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ എക്സാജറേഷൻ ഉണ്ട്, ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും, അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ബജറ്റ് കൂട്ടുന്നത്. അത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി വരിക. അതുമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു കുടുംബത്തിനോ ഒരാൾക്കോ അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പിന്നീട് ഉണ്ടാകാം. ആ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആ സംഭവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് കെയർലെസ്നെസ്. ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ വരുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ബജറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് പീറ്റർ പറയുന്നത് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റും ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, അതായത് ഈ മേശിരിമാരും ആശാരിമാരും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നല്ല ടാലന്റ് ഉള്ളവരാണ്. അവരെ പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ചെയ്യണം. അതിന് കേരളത്തിലെ ആർക്കിടെക്ട്സ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബജറ്റ് എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ട്സ് മാർവൽസ് വളരെ മനോഹരമാക്കി മാറ്റാമെന്നാണ് പീറ്റർ പറയുന്നത്. സോ യു ഓൾറെഡി പുട്ട് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് എ
recommendation to anyone else in Kerala? I participated in several talks. I was invited to introduce my works in several talks all over India, also in Mumbai. And I mentioned these aspects which I find very, very important always. It is an important part of architecture which you have to mention, but how many architects finally follow that is the question. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റികളിൽ മുംബൈയിലാണെങ്കിലും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഇതേപോലെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും സെമിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആർക്കിടെക്ട്സ് മാറേണ്ടത്, അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റലി എങ്ങനെ മാറണം, അന്ന് ആ മാറ്റം വന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതാണ് പീറ്റർ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പീറ്റർ പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മേശരിമാരും ആശാരിമാരും ടാലന്റഡ് ആണ്, മിടുക്കരാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുവാൻ ഇവിടെയുള്ള ആർക്കിടെക്ട്സിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇൻ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ? I'm getting older, so I would like to continue on the level which I'm working now, not too much work, but I'm still not too old to continue to make any kind of projects which are welcome. സോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന് പണത്തോട് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഇദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസ ജീവിതം പോലെയാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്കാണ് ജീവിക്കുന്നത്, പിന്നെ സഹായിക്കാനുമായിട്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായമായി, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് 67 years ആയി, പക്ഷെ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊരു ജർമ്മൻകാരൻ്റെ, ഒരു വിദേശിയുടെ, ഒരു യൂറോപ്യൻസിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അത് അതേപോലെ പ്രോജക്ട്സുകളിൽ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണവും പഠനവും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള കേരളത്തിൽ വീണ്ടും തുടരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലോബലി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് പീറ്റർ ഗാസ്റ്റ്. ഈ ഗാസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്നാണ് അത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ. ഏതായാലും എനിവേ, നൈസ് ടു ടോക്ക് ടു യു. The great architect Frank Lloyd Wright, the great American architect Frank Lloyd Wright, was standing on the building site with 91 years of age. Oh, that's great. Thank you very much. Yes.